بكم أصدقائي من جديد، ونتابع مع بعض تجربة الأسطر البرمجية الخاصة بترحيل المادة الثانية. I welcome you, my friends, again, and we follow together. Testing the lines of code for posting the second article. نعلم مع بعض أن زر الترحيل الموجود في أسفل جدول بالنموذج رقم 1 يأخذ بيانات المادة الأولى الموجودة في السطر الأول، ثم اليوم يأخذ بيانات المادة الثانية الموجودة في السطر الثاني، واليوم نجرب فعالية الأسطر وصحة ما تم تسجيله. We know together that the relay button located at the bottom of the table of materials in Form No. 1. This button takes the data of the first substance in the first line, and today it will take the data of the second substance in the second line. The lines were recorded yesterday, and today we are testing the effectiveness of the lines and the validity of what was recorded. نلاحظ أن التغييرات التي تمت بعد عملية النسخ واللصق هي فقط في رقم الأسطر. بدل أن نأخذ الخلايا الموجودة في رقم 7 تم أخذ الخلايا الموجودة في سطر رقم 8. We note that the changes made after the copying and pasting process are only in the line number instead of taking the cells in line number 7, taking the cells in line number 8. وفي طبيعة الحال تبقى المتغيرات الخاصة بتاريخ الفاتورة ورقم الفاتورة وتوقيت الفاتورة واسم الزبون ثابتة، فهي لا تتغير بالمادة الأولى أو المادة الثانية. Of course, the variables related to the date of the invoice, the invoice number, the timing of the invoice, and the name of the customer related to the invoice will remain previously, because they will not change in the first and second articles.
تم تجربة الأسطر برمجية وحصلنا على النتيجة المطلوبة. شكرا لمتابعتكم. غدا إن شاء الله نبرمج ترحيل السطر رقم 9 و10 ورقم 11 ورقم 12. إلى اللقاء غدا. The lines of code were tested and we got the desired result. Thank you for your follow-up. Tomorrow, God willing, we will relay lines number 9, number 10, number 11 and number 12. See you tomorrow.